Jnanatimidandasya Janaganasalakayam Chakshusmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shavitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Maya Dadati Sa Parantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're in Canto 1, Chapter 3. What is it? Text 29. That's what I got. Okay. Janma Guyam Bhagavato Ya Etad Prayato Naraha Swayam Praptvar Grinam Bhaktya Dukkha Ramad Vimuchyate. Whoever carefully recites the mysterious appearance of the Lord with devotion in the morning and in the evening gets relief from all miseries of life. Czytamy Śrimad Bhagavatam, kanto 1, rozdział 3, tekst 29. Ktokolwiek rano i wieczorem z troską i oddaniem recytuje te wersety opiewające tajemnicze pojawienie się Pana, ten wyzwala się ze wszystkich niedoli życia. Report in the Bhagavad Gita, the personality of the Godhead has declared that anyone who knows the principles of the transitional birth and activities of the Lord will go back to Godhead after being relieved from this material tabernacle. So simply knowing factually the mysterious ways of the Lord's incarnation in this material world can liberate one from material bondage. Therefore, the birth and activities of the Lord, as manifested by him for the welfare of the people in general, is not ordinary. They are mysterious, and only by one who carefully tries to go deep into the matter by spiritual devotion is the mystery discovered. Thus, the knower is relieved of all miseries. In other words, one gets liberation from material bondage. It is advised, therefore, that one should simply recites this chapter of Bhagavatam, describing the appearance of the Lord in different incarnations, in sincerity and devotion, can have insight into the birth and activities of the Lord. The very word vimukti, or liberation, indicates that the Lord's birth and activities are all transcendental. Otherwise, simply by reciting them, one could not attain liberation. They are therefore mysterious, and those who do not follow the prescribed regulations of devotional service are not entitled to enter into the mysteries of his birth and activities. Znaczenie. W Bhagavad Gita 4.9 osoba Boga oznamił, że każdy, kto zna zasady transcendentalnych narodzin i czynów Pana, powróci do Boga po opuszczeniu tego materialnego tabernakulum. Tak więc, jeśli ktoś rzeczywiście poznaje misterium inkarnacji Pana w tym materialnym świecie, może on wyzwolić się z materialnej niewoli. Dlatego też narodziny i czyny Pana, które zamanifestował dla dobra ogółu ludzi, nie są czymś zwykłym. Są one tajemnicze i misterium, to zostaje objawione tylko tym, którzy troskliwie próbują zagłębić się w temacie przez duchowe oddanie. W ten sposób osiąga się wyzwolenie z materialnej niewoli. Zostało tutaj polecone recytowanie tego rozdziału, albowiem ten, kto po prostu szczerze i z oddaniem recytuje ten rozdział Bhagavatam, opisujący pojawienie się Pana w różnych inkarnacjach, ten może wniknąć w narodziny i czyny Pana. Samo słowo vimukti, czyli wyzwolenie, wskazuje na to, że wszystkie narodziny i czyny Pana są transcendentalne. W przeciwnym razie nie byłoby to możliwe, aby po prostu przez samo ich recytowanie ktoś osiągnął wyzwolenie. Wszystkie one są tajemnicze i ci, którzy nie przestrzegają przepisanych regulaminów służby oddania, nie mają szans, aby wniknąć w te tajemnicze misteria pańskich narodzin i czynów. Hare Krishna. So, Prabhupada is referring to the verse in the Bhagavad Gita, Janma karma chame divyam evam yo veti tattvataha taktadeham panada naiti mameti sojana. What Krishna says there in chapter 4, text 9, the one who understands in truth about his birth and activities, that he's not an ordinary person, then what does he say? He does not take, upon leaving the body, he does not take birth again in this material world, but attains my eternal abode. So Krishna is offering us a passage back to the spiritual world, but we have to understand, in fact, we have to understand and be convinced of the fact
that Krishna is not an ordinary living entity like us and taking birth according to our karma, but that he is transcendental to everything. I tutaj Śrila Prabhupada odnosi się do wersetu z Bhagavad Gita 4.9. Dharma karma chame divyam evam yuvati tatvadaha. Ten, kto zna transcendentalną naturę moich narodzin i czynów, po opuszczeniu tego ciała nie rodzi się znowu w tym materialnym świecie, ale osiąga moje duchowe królestwo Arjuna. I możemy zrozumieć, że Krishna nie jest taką zwykłą żywą istotą jak my. On nie rodzi się tak jak my w tym materialnym świecie. We should have this faith and we should keep it very strong by associating with others who also have that faith. I powinniśmy mieć tą wiarę i uczynić ją bardzo silną poprzez towarzystwo osób, które także mają taką wiarę. Because ordinary people, they don't have this faith. Ponieważ zwykłe osoby nie mają takiej wiary. Therefore, association is very important. Dlatego towarzystwo jest bardzo ważne. And Lord Chaitanya has advised us better to live with the crocodiles than with those who are against, not theistic. I Pan Chaitanya radzi, że lepiej już żyć z krokodylem niż z ateistą. Text 30. Etad rupam bhagavato hiyan arupasya chidatmanaha maya gunair varachitam mahadadbir atmani. The conception of the Virat universal form of the Lord as appearing in the material world is imaginary. It is to enable the less intelligent and neophytes to adjust to the idea of the Lord's having form, but factually the Lord has no material form. Tekst 30. Koncepcja Virat-rupa, formy kosmicznej Pana, która pojawia się w materialnym świecie, jest wyobrażeniem. Ale jest ona pomocna, jeśli chodzi o przyzwyczajenie nieinteligentnych i neofitów do idei, że Pan posiada formę. W rzeczywistości jednak Pan nie ma formy materialnej. Purport, the conception of the Lord known as the Vishvarupa or the Virat Rupa is particularly not mentioned along with the various incarnations of the Lord because all the incarnations of the Lord mentioned above are transcendental and there is no tinge of materialism in their bodies. There is no difference between the body and the self as there is in the conditioned soul. The Virat Rupa is conceived for those who are just neophyte worshippers. For them, the material Virat Rupa is presented, and it will be explained in the second canto. In the Virat Rupa, the material manifestation of the different planets have been conceived as his legs, hands, etc. Actually, all such descriptions are for the neophytes. The neophytes cannot conceive of anything beyond matter. The material conception of the Lord is not counted in the list of his factual forms. As Paramatma, or Super Soul, the Lord is within each and every material form, even within the atom. But the outward material form is but an imagination, both for the Lord and for the living being. The present forms of the conditioned souls are also not factual. The conclusion is that the material conception of the body of the Lord is Virat, as Virat is imaginary. Both the Lord and the living beings are living spirits and have original spiritual bodies. Kamalesh? I'm sorry, Guru Maharaj, my mic was off. Znaczenie koncepcja Pana znana pod nazwą Vishvarupa albo Virat-rupa celowo nie została tutaj wspomniana razem z innymi inkarnacjami Pana, ponieważ wszystkie wyżej wspomniane inkarnacje Pana są transcendentalne i w ich ciałach nie ma śladu materii. W ich wypadku nie ma różnicy pomiędzy ciałem a jaźnią, tak jak jest to w przypadku uwarunkowanych dusz. Virat-rupa została stworzona dla tych, którzy są neofitami służby oddania. To właśnie dla nich jest prezentowana materialna Virat-rupa i będzie to wyjaśnione w drugim kanto. Materialne manifestacji Virat-rupa różne planety zostały uznane za jego nogi, ręce i tak dalej. W rzeczywistości wszystkie takie opisy zostały dane dla neofitów. Neofici nie mogą sobie wyobrazić niczego poza materią. Materialna koncepcja Pana nie znajduje się na liście jego rzeczywistych form. Jako Paramatma, czyli dusza najwyższa, Pan jest wewnątrz każdej materialnej formy, nawet wewnętrznego atomu.
Ale te zewnętrzne, materialne formy nie są niczym innym jak tylko złudzeniem, zarówno dla Pana, jak i dla żywych istot. Również obecne formy uwarunkowanych dusz nie są rzeczywiste. Konkluzja jest więc taka, że koncepcja ciała Pana jako Virata jest złudzeniem, wyobrażeniem, albowiem zarówno Pan, jak i żywe istoty są żywymi duszami i mają oryginalne duchowe ciała. Text 31. Yata nibasi megho meghago vinu ishva parivyo nile evam drashtari drishyatvam aropitam aburibi. Clouds and dust are carried by the air. When less intelligent persons say that the sky is cloudy and the air is dirty, similarly, they also implant material bodies, bodily conceptions on the spirit soul. Tekst 31. Chmury i pył są unoszone przez powietrze, ale mniej inteligentni ludzie mówią, że niebo jest zachmurzone, a powietrze jest nieczyste. Podobnie zaszczypają oni materialne cielesne koncepcje na gruncie duchowej jaźni. So this is a very good analogy. I mean, just in general, we say, "Oh, the sky is cloudy," but actually, the sky is always the sky, and the clouds are separate. They're different than the sky. To jest bardzo dobra analogia, że często mówimy, że niebo jest pochmurne, ale niebo tak naprawdę zawsze jest niebem, jest czyste, a chmury są zawsze czymś odseparowanym od nieba. Clouds are made of water particles, so that's a different element than the sky. Wody są zrobione z elementów wody, z drobnych cząsteczek wody i to jest czymś różnym od nieba. Report. It is further confirmed herein that with our material eyes and senses, we cannot see the Lord who is all spirit. We cannot even detect the spiritual spark which exists within the material body of the living beings. We look to the outward covering of the body or subtle mind of the living being. But we cannot see the spiritual spark within the body. So we have to accept the living being's presence by the presence of his gross body. Similarly, those who want to see the Lord with their present material eyes or with their material senses are advised to meditate on the gigantic external feature called Virat Rupa. For instance, when a particular gentleman goes in his car, which can be seen very easily, we identify the car with the man within the car. When the president goes by in his particular car, we say, there is the president. For the time being, we identify the car with the president. Similarly, less intelligent men who want to see God immediately without necessary qualification are shown first the gigantic material conception as the form of the Lord, although the Lord is within and without. The clouds in the sky and the blue of the sky are better appreciated in this connection. Although the bluish tint of the sky and the sky itself are different, we conceive of the color of the sky as blue, but that is a general conception for the layman only. Znaczenie. Werset ten podobnie potwierdza tezę, że naszymi materialnymi oczyma i zmysłami nie możemy zobaczyć Pana, który jest czystym duchem. My nawet nie możemy dostrzec duchowej iskry, która istnieje wewnątrz materialnego ciała żywej istoty. Patrzymy na zewnętrzne okrycie ciała czy subtelnego umysłu żywej istoty, ale nie możemy dostrzec duchowej iskry wewnątrz ciała. Tak więc musimy zaakceptować obecność żywej istoty na mocy obecności jej wulgarnego ciała. Podobnie ci, którzy chcą zobaczyć Pana swoimi mocnymi materialnymi oczyma czy materialnymi zmysłami, otrzymują radę, aby medytowali o gigantycznej zewnętrznej formie zwanej Virat Rupa. Na przykład, kiedy jakiś mężczyzna zajmuje miejsce w swoim samochodzie, możemy to łatwo zauważyć, że zaczynamy identyfikować samochód z człowiekiem wewnątrz samochodu. Kiedy na przykład prezydent wyjeżdża samochodem ze swojej rezydencji, mówimy: o prezydent. Tak więc na moment utożsamiliśmy samochód z prezydentem. Podobnie mniej inteligentnym ludziom, którzy chcą widzieć Boga natychmiast, nie mając koniecznych do tego kwalifikacji, pokazuje się najpierw gigantyczny, materialny kosmos jako formę Pana, chociaż Pan jest zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz kosmosu. Lepszym przykładem, który można by tu przytoczyć, są chmury na niebie i błękit nieba. Chociaż błękitny odcień nieba i samo niebo są czymś różnym. My wyobrażamy sobie kolor nieba jako błękitny, ale jest to jedynie wyobrażenie laików. Text 32. Ata puram yad avyaktam arudya guna brimhitam adristas ruta vastu vat
sajivo yat punarbhavaha. Beyond this gross conception of form is another subtle conception of form, which is without formal shape and is unseen, unheard, and unmanifested. The living being has his form beyond this subtlety. Otherwise, he could not have repeated births. Tekst 32. Poza tą wulgarną koncepcją formy jest jeszcze inna, subtelna koncepcja formy, która jest nieokreślona, niewidzialna, niesłyszalna i niezamanifestowana. Jednak forma każdej żywej istoty jest poza tą subtelną koncepcją. Inaczej bowiem, czy mogłaby ona powtarzać narodziny? The point being made is that we have a spiritual form already. It's there. But now it's covered by the material elements. But as we purify ourselves, then that spiritual form will become manifest again. Punkt jest taki, że my już mamy duchową formę, która jest w tej chwili okryta materialnymi elementami, ale gdy się będziemy oczyszczać, to znowu ta duchowa forma zostanie zamanifestowana, ukazana. Purport: as the gross cosmic manifestation is conceived as the gigantic body of the Lord, so also there is the conception of his subtle form, which is simply realized without being seen, heard, or manifested. But in fact, all these gross or subtle conceptions of the body are in relationship with the living beings. The living being has his spiritual form beyond this gross material or subtle psychic existence. The gross body and psychic functions cease to act as soon as the living being leaves the visible gross body. In fact, we say that the living being has gone away because he is unseen and unheard. Even when the gross body is not acting, when the living being is in sound sleep, we know that he is within the body by his breathing. So the living being's passing away from the body does not mean that there is no existence of the living being. It is there, otherwise how can he repeat his birth again and again? Znaczenie. Tak jak wulgarna manifestacja kosmiczna jest pojmowana jako gigantyczne ciało Pana, podobnie również istnieje koncepcja jego subtelnej formy, która jest realizowana nie będąc widzianą, słyszaną czy też zamanifestowaną. Ale w rzeczywistości wszystkie te wulgarne czy subtelne koncepcje ciała mają związek z żywymi istotami. Żywa istota ma swoją duchową formę poza tą wulgarną, materialną czy subtelną psychiczną egzystencją. Wulgarne ciało i funkcje psychiczne zostają zatrzymane z chwilą, gdy żywa istota opuszcza to widzialne, wulgarne ciało. W rzeczywistości mówimy, że żywa istota odeszła, ponieważ nie możemy dostrzec symptomów jej obecności w ciele. Nie możemy ich zobaczyć ani też usłyszeć. Nawet kiedy w stanie głębokiego snu przestaje działać wulgarne ciało poprzez symptom oddechu, wiemy, że ono jest wewnątrz ciała. Tak więc odejście żywej istoty z ciała nie jest wcale dowodem na nieistnienie żywej duszy. Ona istnieje, bowiem inaczej, czy mogłaby ona powtarzać narodziny? The conclusion is that the Lord is eternally existent in his transcendental form, which is neither gross nor subtle like that of the living being. His body is never to be compared to the gross and subtle bodies of the living being. All such conceptions of God's body are imaginary. The living being has his eternal spiritual form, which is conditioned only by his material contamination. Konkluzja jest taka, że Pan istnieje wiecznie w swojej transcendentalnej formie, która nie jest ani wulgarna, ani subtelna, jak formy żywej istoty. Wszystkie takie koncepcje ciała Boga są urojeniem, wymysłem. Żywa istota ma swoje wiecznie duchową formę. Forma ta staje się uwarunkowaną jedynie przez materialne skażenie. So as soon as that material contamination is removed, then we'll understand our eternal spiritual form. Gdy widzimy, że te materialne zanieczyszczenie, gdy tylko to materialne zanieczyszczenie jest usunięte, wtedy będziemy zobaczyć swoją duchową formę oryginalną. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu has advised us, Chaito Darpanamajana, go on with this process of bhakti yoga, especially centered around the chanting, and then the contamination will be removed. I dlatego Pan Chaitanya Mahaprabhu poleca Chaito Darpanamajana, kontynuuj ten proces bhakti yoga, szczególnie poprzez intonowanie, i wtedy to zanieczyszczenie zostanie usunięte. Next verse, 33. Yatre me sadasad rupe patisidhe swasam vidha avidyayat mani krite iti tad brahma
darshanam. When a person experiences by self-realization that both the gross and subtle bodies have nothing to do with the pure self, at that time he sees himself as well as the Lord. Tekst 33. Kiedy tylko ktoś doświadczy poprzez samorealizację, że zarówno wulgarne, jak i subtelne ciała nie mają nic wspólnego z czystą jaźnią, wtedy widzi on siebie samego, jak również widzi Pana. So again, the subtle body means mind, intelligence, and ego, false ego. Subtelne ciało znaczy umysł, inteligencja i fałszywe ego. We can't see the mind, we can't see the intelligence, but we can be confident that they're there by the symptoms. Nie widzimy umysłu, nie widzimy inteligencji, ale wiemy, że one istnieją poprzez symptomy. So similarly, we can't see God, but we should be confident that he's there by the symptoms of his creation. Podobnie nie widzimy Boga, ale możemy mieć pewność, że On istnieje poprzez symptomy stworzenia. Intelligent person will understand that there must be a cause, and Krishna says he is the cause. Inteligentna osoba zrozumie, że musi być przyczyna, a Krishna mówi, że On jest tą przyczyną. Intelligent person will see that in the world that we live in, there are laws that are working very exactly. Inteligentna osoba zrozumie, że w tym świecie, w którym żyjemy, są prawa, które pracują bardzo dokładnie. So intelligent person will know that if there's a law, there must be some lawmaker who has created that law, not just by chance. Inteligentna osoba zrozumie, że jeżeli istnieje prawo, musi być osoba, która stworzyła to prawo, to się nie stało przez przypadek. So we have to have a little, Prabhupada said sometimes, we're looking for intelligent class of man. Prabhupada zwykł mówić, że szukamy inteligentnej klasy ludzi. So when we're able to see that we're different from the gross body and the subtle body, that we, the self, the pure self, then we'll be able to see ourselves properly as well as the Lord. I jeżeli będziemy w stanie widzieć, że nie jesteśmy tym ciałem wulgarnym, że jesteśmy czymś różnym od tego, wtedy będziemy w stanie widzieć siebie jako jaźń. Report. The difference between self-realization and material illusion is to know that the temporary or illusory imposition of material energy in the shape of gross and subtle bodies are superficial coverings of the self. Znaczenie, różnica pomiędzy samorealizacją a materialną iluzją zawiera się w poznaniu, że tymczasowe, czyli złudne fortele materialnej energii w postaci ciał wulgarnych i subtelnych są sztucznymi okryciami jaźni. Coverings take place due to ignorance. Such coverings are never effective in the person of the personality of Godhead. Knowing this convincingly is called liberation or seeing the absolute truth. This means that perfect self-realization is made possible by adoption of godly or spiritual life. Self-realization means becoming indifferent to the needs of the gross and subtle bodies and becoming serious about the activities of the self. The impetus for activities is generated from the self, but such activities become illusory due to ignorance of the real position of the self. By ignorance, self-interest is calculated in terms of the gross and subtle bodies, and therefore a whole set of activities is spoiled life after life. When, however, one meets the self by proper culture, the activities of the self begin. Therefore, a man who is engaged in the activities of the self is called Jiva Mukta, or liberated person, even in the condition of existence. Okrycia te są wynikiem ignorancji. Okrycia takie nigdy nie występują w osobie Boga. Kiedy jesteśmy o tym w pełni przekonani, to jest to wyzwoleniem, czyli oglądaniem absolutu. To zaś oznacza, że doskonała samorealizacja jest możliwa przez przyjęcie pobożnego, czyli duchowego życia. Samorealizacja oznacza stanie się obojętnym wobec potrzeb ciał wulgarnych i subtelnych i poważne traktowanie czynności jaźni. Impuls do działania pochodzi z jaźni, ale czynności takie stają się złudne z powodu ignorancji okrywającej wiedzę o rzeczywistej pozycji jaźni. Z powodu ignorancji interes własny jest kalkulowany w kategoriach ciał wulgarnych i subtelnych i dlatego wszelkie działanie idzie na marne życie po życiu. Kiedy jednakże ktoś poznaje jaźń na drodze duchowej kultury, czy przez właściwy przykład, jest to początkiem prawdziwych działań jaźni.
Dlatego człowiek, który jest zaangażowany w czynności jaźni, nazywany jest Jivan Mukta, czyli osobą wyzwoloną nawet w tej uwarunkowanej egzystencji. Ordinary man will think this is all a propaganda, some false idea. Zwykła osoba będzie myślała, że to jest pewnego rodzaju propaganda, jakiś zły pomysł. We may think like that also, but by good fortune, we met such a transcendental person who is Jivan Mukta or liberated even while in this material world. My także moglibyśmy myśleć w ten sposób, ale dzięki wielkiemu szczęściu spotkaliśmy osobę, która była na platformie Jivan Mukta, czyli wyzwolona. Shri Prabhupada ki. Jai. This perfect stage of self-realization is attained not by artificial means, but under the lotus feet of the Lord, who is always transcendental. In the Bhagavad Gita, the Lord says that he is present in everyone's heart, and from him only our knowledge, remembrance, or forgetfulness take place. When the living being desires to be an enjoyer of material illusory energy, the Lord covers the living entity in the mystery of forgetfulness, and thus the living being misinterprets the gross body and subtle mind to be his own self. And by culture of transcendental knowledge, when the living being prays to the Lord for deliverance from the clutches of forgetfulness, the Lord, by his causeless mercy, removes the living being's illusory curtain, and thus he realizes his own self. He then engages himself in the service of the Lord in his eternal constitutional position, becoming liberated from the conditioned life. All this is executed by the Lord, either through his external potency or directly by the internal potency. Doskonałe stadium samorealizacji jest osiągane nie za pomocą sztucznych środków, ale przez podporządkowanie się lotosowym stopom Kryszny, który jest zawsze transcendentalny. W Bhagavad Gicie Pan mówi, że jest on obecny w sercu każdego i że tylko z niego pochodzi wszelka wiedza, pamięć czy zapomnienie. Kiedy żywa istota pragnie czerpać przyjemność z energii materialnej, z różnych fenomenów, Pan okrywa żywą istotę w misterium zapomnienia i tak oto żywa istota wpada w sidła błędnego pojmowania swojej własnej jaźni w kategoriach wulgarnego ciała subtelnego i subtelnego umysłu. Lecz dzięki kulturze transcendentalnej wiedzy, kiedy to żywa istota modli się do Pana o uwolnienie ze szponów zapomnienia, Pan przez swoją bezpieczną łaskę usuwa sprzed niej kurtynę złudzenia i tak oto realizuje ona swoją własną jaźń. Następnie zaś angażuje się ona w służbę dla Pana w swojej oryginalnej, konstytucjonalnej pozycji, osiągając tym sposobem wyzwolenie z uwarunkowanego życia. Całe to misterium wyzwolenia żywej istoty jest spełniane przez Pana, zarówno przez Jego moc zewnętrzną, jak i bezpośrednio przez moc wewnętrzną. So a good point is being made here that the external energy also helps us to come to Krishna. To jest także dobry punkt uczyniony, że zewnętrzna energia Pana także pomaga nam dostać się do Kryszny. Because she's kicking us. Ponieważ nas kopie. You think you can enjoy separate from the Lord, but it's not possible. Myślisz, że możesz się cieszyć od separowaniu od Pana, ale nie jest to możliwe. So therefore, the intelligent person will see, why am I trying to enjoy this material world? It's not a fit place for a gentleman. Let me finish up my business here and go back to the spiritual world. Inteligentna osoba zobaczy, dlaczego ja mam się cieszyć tym materialnym światem. To nie jest miejsce dla dżentelmena i będzie chciała wrócić do świata duchowego. But the foolish person, even he's kicked again and again, he still thinks somehow he's going to find pleasure here. Ale głupia osoba stara się cieszyć raz za razem tutaj i nadal myśli, że jest kopana ciągle, nadal myśli, że znajdzie taką przyjemność. The impersonalists or the Buddhists, they think, therefore, they conclude that there's no pleasure any place, and they become void or impersonal. A impersonaliści czy buddyści myślą, że nie ma przyjemności nigdzie i dlatego wierzą w pustkę, czy stają się impersonalistami. But Krishna informs us, no, there is pleasure. Your constitution is full of joy, but you're not looking in the right place. Ale Krishna mówi, nie, jest przyjemność. Twoją oryginalną pozycją jest bycie w pełni szczęśliwym, ale ty teraz zapomniałeś o tym. Just like eating. So there's some pleasures there, but if you eat a little too much, then you get indigestion. Tak jak z jedzeniem. Jest tam pewna przyjemność, ale gdy zjedz za dużo, to dostajesz niestrawności. So that we have to be intelligent and to understand also
that if we offer to Krishna, then that food is not ordinary food. I powinniśmy być względnie inteligentni i także oferować, gdy oferujemy to jedzenie Krysznie, powinniśmy rozumieć, że to wtedy nie jest zwykłym pożywieniem. Okay, any questions so far? Są jakieś pytania? Hare Krishna, Guru Maharaj. There are questions from Instagram. One question is if Arjuna had disciples. Pytanie z Instagramu, czy Arjuna miał uczniów? Arjuna had disciples. Not that I know of. Nie jest ktoś, o kim wiem. Nie wiem, czy miał. But at the same time, because Sanjay recorded his talk with Krishna, therefore we're all a disciple of Arjuna. Ale z drugiej strony, ponieważ Sanjaya nagrał tą rozmowę Kryszny i Arjuny, wtedy my możemy, sami wszyscy jesteśmy jako uczniowie Arjuny. And we accept Arjuna as the first recipient of the Bhagavad Gita. I uznajemy Arjunę jako pierwszego odbiorcę Bhagavad Gity. Any other questions? Są jeszcze jakieś pytania? And the second question was then if Arjuna, after he heard Bhagavad Gita from Krishna, that he told about this to anybody. I pierwsze pytanie jest, gdy Arjuna usłyszał, czy Bhagavad Gita od Kryszny, czy po tym mówił o niej komuś innemu? Did he preach? Did Arjuna preach to anybody about the message he received? Czy Arjuna nauczał kogoś? I'm saying, he's saying that I don't have any evidence of that he did preach. Ja nie mam na to osobiście żadnych dowodów, że on nauczał. But maybe somebody studied Mahabharata, we could find some evidence of that. Może ktoś studiował Mahabharatę i znajdzie tam jakieś dowody tego. But the Bhagavad Gita was heard by more other persons besides Arjuna, like Vyasadeva. Bhagavad Gita została usłyszana przez inne osoby poza Arjuną, jak Vyasadeva. Therefore, Vyasadeva compiled it and included it in the Mahabharata. I dlatego Vyasadeva ją skompilował i zawarł ją w Mahabharacie. The Gita is there part of the Mahabharata, which was compiled by Vyasadeva. Bhagavad Gita jest częścią Mahabharaty, która została skomponowana przez Vyasadeva. And was read by thousands of people, millions of people. I czytało tą książkę tysiące czy miliony osób. Anything else? Czy ktoś jeszcze? Хари Кришна, Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Скажите, пожалуйста, а когда преданный служит, он испытывает наслаждение? Question from Rangadevi Mataji. She's telling Hare Krishna Guru Maharaj, when devotee is serving, does he enjoy? When a devotee is suffering, what? No, when the devotee is making devotional service, does he enjoy? Does he enjoy? Pytanie jest, jeżeli wielbiciel pełni służbę oddania, czy on się wtedy cieszy? Yes, because Krishna reciprocates with him if it's real devotional service, and he enjoys being enjoyed by the Lord. Tak, ponieważ Krishna odzajemnia się jemu, gdy on wykonuje prawdziwą służbę oddania i on się cieszy, będąc, gdy Pan Krishna się nim cieszy. No. Czy ktoś jeszcze? Okay, next verse, text 34. Yadayiyo pasrata devi maya vaishvat radi mati sampana evati vidu mahinimi sve mahiyate. If the illusory energy subsides and the living entity becomes fully enriched with knowledge by the grace of the Lord, then he becomes at once enlightened with self-realization and thus becomes situated in his own glory. Tekst 34. Gdy złudna energia wycofuje swój wpływ i żywa istota dzięki łasce Pana zostaje w pełni wzbogacona w wiedzę, staje się ona wtedy oświecona samorealizacją i taką to sytuuje się ona w swojej własnej fale.
Report, because the Lord is the absolute transcendence. All of his forms, names, pastimes, attributes, associates, and energies are identical with him. His transcendental energy acts according to his own omnipotence. The same energy acts as his external, internal, and marginal energies by his omnipotency. He can perform anything and everything through the agency of any of the above energies. He can turn the external energy into internal energy by his will. Therefore, by his grace, the external energy, which is employed in illusioning those living beings who want to have it, subsides by the will of the Lord in terms of repentance and penance for the conditioned soul. And the very same energy then acts to help the purified living being make progress on the path of self-realization. The example of electric energy is very appropriate in this connection. The expert electrician can utilize the electric energy for both heating and cooling by adjustment only. Similarly, the external energy, which now bewilders the living being into continuation of birth and death, is turned into internal potency by the will of the Lord to lead the living being to eternal life. When the living being is thus graced by the Lord, he is placed in his proper constitutional position to enjoy eternal spiritual life. Znaczenie, jako że Pan jest absolutną transcendencją, wszystkie z Jego form, imion, rozrywek, atrybutów energii i wszyscy z Jego towarzyszy są z Nim tożsami. Jego transcendentalna energia działa zgodnie z Jego wszechmocą. Ta sama energia działa pod postacią Jego energii zewnętrznej, wewnętrznej i marginalnej, a przez swoją wszechmoc może On spełnić wszystko, cokolwiek zapragnie, za pośrednictwem którejkolwiek z powyższych energii. Przez swoją wolę może On zamienić energię zewnętrzną w wewnętrzną. Dlatego też przez Jego łaskę energia zewnętrzna, która służy do złudzenia tych żywych istot, które tego pragną, wycofuje przez Jego wolę swój wpływ odpowiednio do skruchy i pokuty uwarunkowanej duszy. I ta sama energia działa, aby pomóc oczyszczonej żywej istocie uczynić postęp na ścieżce samorealizacji. Przykład z energią elektryczną jest właściwy w tym miejscu. Doświadczony elektryk może użyć energii elektrycznej zarówno do ogrzewania, jak i do oziębiania, jedynie przez odpowiedni zabieg. Podobnie energia zewnętrzna, która teraz oszałamia żywą istotę, zmuszając ją do kontynuowania cyklu narodzin i śmierci, zostaje zamieniona przez wolę Pana w moc wewnętrzną i prowadzi ona żywą istotę ku wiecznemu życiu. Kiedy więc żywa istota dostępuje tej łaski Pana, jest ona umieszczona w swojej właściwej konstytucjonalnej pozycji i tak oto czerpie ona radość z wiecznego duchowego życia. Text 35. Evam janmani karmani yeyak akurtur ajanasya cha varnayanti sma kavayo veda guyani vitpate. Thus, learned men describe the birth and activities of the unborn and inactive, which is undiscoverable even in the Vedic literatures. He is the Lord of the heart. Tekst 35. W ten sposób właśnie mędrcy opisują narodziny i czyny nienarodzonego i biernego, który nie daje się odnaleźć nawet w literaturze wedyjskiej. On jest Panem serca. Report, both the Lord and the living entities are essentially all spiritual. Therefore, both of them are eternal, and neither of them has birth and death. The difference is that the so-called birth and the disappearance of the Lord are unlike those of the living beings. The living beings who take birth and then again accept death are bound by the laws of material nature. But the so-called appearance and disappearance of the Lord are not actions of material nature, but are demonstrations of the internal potency of the Lord. They are described by the great sages for the purpose of self-realization. It is stated in the Bhagavad Gita by the Lord that his so-called birth in the material world and his activities are all transcendental. And simply by meditation on such activities, one can attain realization of Brahman and thus become liberated from material bondage. In the Shrutis, it is said that the birthless appears to take birth. The Supreme has nothing to do, but because he is omnipotent, everything is performed by him naturally, as if done automatically. As a matter of fact, the appearance and disappearance of the Supreme Personality of Godhead and his different activities are all confidential, even to the Vedic literature. Yet they are displayed by the Lord
to bestow mercy upon the conditioned souls. We should always take advantage of the narrations of the activities of the Lord, which are meditations on Brahman in the most convenient and palatable form. Znaczenie zarówno Pana, jak i żywej istoty są z natury czystym duchem. Dlatego też są oni wieczni i nie podlegają narodzinom czy śmierci. Różnica tkwi w tym, że tak zwane rodziny i odejście Pana są innej natury niż te żywe istoty. Żywe istoty, które przyjmują narodziny, a następnie znowu podlegają śmierci, są spytane przez prawa materialnej natury. Ale tak zwane pojawienie się i odchodzenie Pana nie należy do czynności tej materialnej natury. Jest to manifestacja wewnętrznej mocy Pana. Akty te zostały opisane przez mędrców dla celu samorealizacji. W Bhagavad-gicie Pan oznamił, że wszystkie jego tak zwane narodziny w tym materialnym świecie i wszystkie jego czyny są transcendentalne. Jedynie przez medytację o takich czynach można osiągnąć realizację Brahmana i tym sposobem oswobodzić się z pęd materialnej niewoli. Wśród jest powiedziane, że ten, który nie ma narodzin, pojawia się, aby przyjąć narodziny. Najwyższy nie ma żadnych obowiązków, ale ponieważ jest on wszechmocny, wszystko jest spełniane przez niego w naturalny sposób, jak gdyby było robione automatycznie. Faktem jest, że pojawienie się i odchodzenie najwyższej osoby Boga, jak również wszystkie jego czyny, są poufne, nawet dla literatury wedyjskiej, a jednak są one objawione, aby obdarzyć łaską uwarunkowane dusze. Powinniśmy zatem zawsze czerpać korzyść z tych opowieści o czynach Pana, które same w sobie są medytacjami o Brahmanie, w jak najbardziej dogodnej i przyjemnej formie. So here it's clear that meditation, people are so much interested in meditation, but their meditation is very difficult because they're trying to understand something formless, and without activities by them. But we can meditate on Krishna lifting Govardhan hill, or assisting Arjuna in the battle of Kurukshetra. In so many ways, we have so many pastimes of the Lord, so we can always be meditating on those. And this is the most congenial form of meditation. I tu była wzmianka o medytacji i ludzie przeważnie starają się medytować o czymś bezosobowym, o czymś, czy nie ma formy i wydaje się to czymś dla nich jest czymś bardzo trudnym. Ale my tutaj widzimy, że my możemy medytować o tak wielu rozrywkach Kryszny, jak podniósł z górze Govardhana, czy walczył na polu Kurukshetra. I w ten sposób nasza medytacja jest o wiele łatwiejsza. Similarly, we can meditation on the activities of the pure devotee, like Srila Prabhupada, and appreciate them. That's also spiritual meditation. Podobnie możemy medytować o czynnościach czystego wielbiciela, jak Śrila Prabhupada, i to także jest duchowa, czysta medytacja. Okay, any questions? Otherwise we'll stop. Have a japa. Są jakieś pytania? W innym wypadku zatrzymamy się i będziemy mieli japa. This question from Mataji Zoya. She is asking, how does the process of self-realization takes place? Pytanie jest, w jaki sposób proces samorealizacji ma miejsce. By imperceptibly, we become attracted to Krishna more and more, and we lose our attraction for the illusory energy. W niepostrzegalny sposób coraz większą czujemy atrakcję do Kryszny i coraz mniejszą do iluzorycznej energii. Then we're free, because what's keeping us bound here is our attachment to material things. I stajemy się wolni, ponieważ to, co nas utrzyma, to jest przywiązanie do rzeczy materialnych. But when we get attached to the spiritual master and to Krishna, then we lose interest in material pleasures. I gdy przywiązujemy się do mistrza duchowego czy Kryszny, wtedy tracimy atrakcję do tych materialnych przyjemności. We see that it's all false, temporary, and full of trouble. Widzimy, że to jest tak fałszywe, tymczasowe i pełne kłopotów. Then gradually we'll realize that we're liberated from the bondage of birth and death. I będziemy w stanie realizować i zobaczyć, że się wyzwalamy z tej niewoli narodzin i śmierci. Birth and death are working only because of our desire to enjoy material nature. Narodziny i śmierć mają miejsce jedynie z tego powodu, że mamy pragnienie cieszyć się materialną naturą. So if we lose that desire, then we're liberated.
Gdy stracimy to pragnienie, to zostaniemy wyzwoleni. That's okay, Mother Zoe? Okay, now we're going to chant japa. Teraz będzie japa. I have to get my beads, 1 second. But you can start. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Rama Rama, Hare Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram,
Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna, Rama Hare Rama Krishna, Hare 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 Rama Ram, Hare Ram Rama Ram, Ram Hare Krishna Rama Hare. Rama Hare Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Rama Hare 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 Ram, Krishna Ram Krishna Hare Krishna Hare Hare. Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Krishna Hare Rama Krishna Rama Rama Hare Krishna, Hare 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 Krishna Rama Hare Hare Krishna Rama Krishna Krishna Hare 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 Ram, Hare Rama Ram Hare Rama 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 Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Rama Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Hare Rama Hare Krishna Rama Rama Krishna Rama Hare 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 Krishna Rama Hare Hare Krishna Rama Krishna Krishna Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Rama Krishna, Hare Hare Rama Hare Krishna, Rama Krishna Hare Krishna, Rama Krishna Krishna Rama Krishna Rama Hare Krishna Ram, Krishna Ram Hare Hare Rama Krishna Hare Hare Rama Rama Krishna Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Rama Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Rama Krishna Rama Krishna Rama Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Krishna Rama 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Rama Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Rama Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Rama Hare Rama Rama Krishna Rama Hare Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Rama 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Krishna Rama Hare 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 Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Rama Krishna Rama Hare Rama Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare Rama Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Rama Krishna Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Rama 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 Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Rama Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Rama Krishna Rama Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Hare Rama Krishna, Hare Krishna, Rama Hare Krishna Hare, Rama Ram, Hare Krishna Hare Ram, Krishna Ram, Krishna Ram, Hare Hare Krishna Hare Hare, Krishna Rama Krishna Rama Krishna, Hare Rama Hare Hare Rama Hare Krishna Rama Krishna, Rama Krishna, Hare Krishna Hare Hare Hare, Krishna Hare Ram, Krishna Krishna Ram, Krishna Ram, Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama Rama Krishna, Rama Hare Krishna, Hare Rama Hare Hare Krishna Ram, Hare Ram, Krishna 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 Rama, Krishna Ram, Hare Hare Hare, Rama Hare Krishna Rama Hare Krishna, Rama Rama Krishna, Hare Hare Krishna, Rama Hare 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 Hare, Rama Ram, Hare Ram, Krishna Ram, Rama Hare Ram, Rama Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare 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 Rama Hare
Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Okay, let's stop for one moment. There was a question from Mother Inessa, is it? About japa? Yes. Yes, but this question, it's not about japa. Hare Krishna, Guru Maharaj. What is it? Yes, I want to ask, do we have some rules about wearing kantimala? I know that some devotees, they're wearing more than 2 or 3 kantimala when they're like Tulasi, and I heard that Tulasi is the best jewelry for us and that we should wear Tulasi. I'm not sure if I understand the question very clearly. I heard that we should wear only 2 or 3 kantimalas, but can we wear more than 2 or 3 kantimalas? Oh, you mean that you wear around your neck? Yes. Yeah, usually I heard it was 3, but I'm not sure 100%. Anybody has information on kantimala? Pytanie jest, ile możemy nosić kantimala, czy 2, czy 3, czy można nosić więcej kantimala? Czy ktoś ma jakieś informacje, ile można kantimala nosić na szyi? Mnie uczono za dziecka, że osoba, która nie mantruje 16 rund, nosi 1 rządek, osoba, która mantruje 16 rund, nosi 2 rządki, a osoba inicjowana nosi 3 rządki lub więcej, lub 5 maksymalnie. Tak mnie uczono za dziecka. So Induleka is telling that she was, she knows from child. Możecie wyłączyć mikrofony? Induleka is telling that she knows from childhood that person who is who's not chanting 60 rounds, he can wear one how to say this one mala, yeah. A person who chanting 60 rounds can wear 2.
who is initiated can wear 3 or more, maximum 5. Did she find that reference to that from some authority? A znasz jakieś odnośnie autorytetów, odnośniki o tym? You can work on that. But one thing now, next meeting we have is Wednesday, but I'll be leaving Wednesday to come to Poland, so I don't think I'll be able to have the meeting here. Chyba w środę się nie spotkamy, bo Maharaj musi wylatywać do Polski już. Because I have to go early to get a test, COVID test. Muszę wcześniej się udać, by zrobić test na COVID. Okay, so I'll see those of you who will meet me in Warsaw. I'll see you soon. Więc ci, których spotkam w Warszawie, to do zobaczenia wkrótce. Otherwise, I'll be back here January 26th. A wracam tutaj z powrotem 26 stycznia. And we can continue with this Zoom conference then. I możemy kontynuować tą konferencję Zooma. Śrīla Prabhupada ki. Hare Krishna. Kto się zapisał, kto się nie zapisał? My się zapisaliśmy. Tak, to wiem. Piotr Balaram się chce zapisać. Ja już jesteś zapisany. Dobra. Świątynia Warszawska prosi nas o podanie ilości osób, ile będzie na Vyasapudży, więc wpisujemy, proszę, wpisujcie się, bo mamy czasy, jakie mamy i musimy jakoś przeżyć ten czas, jaki jest, tak? Także proszę, zapisujcie się. To nie boli, maila wszyscy znają, a jeśli nie znają, to podamy. Także Hare Krishna i do zobaczenia, nie wiem, będziemy nadawać pewno, będziemy nadawać z Warszawy. No to Hare Krishna. Hare Krishna.